Patazonas ni aje solo hapa again. We have these vacuum cleaners right here, these two. This one is from Von, okay? This vacuum cleaner is from Von. Iko na nozzle yake mrefu sana, like you can see. Alafu pia look at this. Hii ndio nini yake, inatoka hapo and then you can kisha hivyo tu. Sawa sawa. Iko na magurudumu za kupush around ukitaka ku vacuum clean anywhere. Pia hapa chini. So you can use it either ikiwa standing na hiyo ama ikiwa chini na hiyo. Sawa sawa. Only 13,500 Kenya shillings. It's a dry vacuum cleaner only. And then we have this one from Nysis. Iko na nini yake, cable yake mrefu hivyo. Nozzle yake pia ni very long. As you can see, it is very long. Alafu pia this nini yake inaweza kuwa adjusted, inaweza kuwa mrefu kiasi. Na iko na more items za kuoshea na kufanyia vacuuming. Sawa, kuna hii kwa hapo. Let me show you some more. Looks like that. Iko na pia collect uchafu pia hapa. Iko na another brush here. And another brush here again. Sawa. Yes. And then hizo zingine kwa hapo ndani ni mzaki. So it looks like that. You can get this one with only 13,500 Kenya shillings as well. And by the way, all these prices is offer peke yake. Sawa. Only offers this month.